Vietnam, like many countries, is grappling with a growing plastic pollution problem. With a population exceeding 100 million and an expanding economy, the demand for plastic products has surged, exacerbating the waste crisis. However, a pioneering startup has emerged with a groundbreaking solution. This innovative company is turning agricultural byproducts, often discarded as waste, into biodegradable alternatives to traditional plastic. This cup is made from biodegradable plastic that comes from food and farm waste. So we're about to meet a Vietnamese startup company that is making these incredible products that are now being sold all over the world. So today we have the manager of production here at BUYO, anh Hoàng. Chào anh. Hôm nay rất hân hạnh được gặp anh ở đây và cũng có cơ hội để chia sẻ về nhà máy cũng như những sản phẩm của nhà máy. Cảm ơn anh rất là nhiều. Em rất là tò mò nha, em có rất là nhiều câu hỏi. Tất cả cái sản phẩm này em thấy rất là hay. Và anh có thể giải thích thêm về những cái sản phẩm mà hiện tại là BUYO đang làm? Hiện tại thì BUYO mình là đi theo hướng là làm sản xuất vật liệu sinh học. Thì chủ yếu tập trung sản phẩm chủ lực thì vẫn là sản phẩm là nhựa sinh học và có thể phân hủy được và thân thiện với môi trường. Từ những sản phẩm cứng như là khay hay là những cái nắp là những cái sản phẩm mà nó có độ dày lớn, với những cái dòng công nghệ mà tạo ra những sản phẩm mỏng hơn như là ống hút hay là màng hay là khay mỏng như thế này. Và thậm chí là những sản phẩm túi ứng dụng được cái vật liệu của mình gần như là tương tự như cái nhựa truyền thống và có thể thay thế toàn bộ những cái sản phẩm nhựa hiện tại. Tại sao mà mình rất là tập trung vào cái nhựa sinh học? Nhựa thì nhân loại mình đã sử dụng trong thời gian rất là dài và thực sự là cái ứng dụng của nó rất là phổ biến trong đời sống hàng ngày luôn. Nhưng mà nhựa truyền thống thì có những cái tác hại với môi trường, ví dụ như là khi mình phát thải ra môi trường á, thì nó sẽ không phân hủy được. Và trong quá trình nó phân hủy cực kỳ rất là chậm, đến mấy trăm triệu năm. Đúng rồi, và trong quá trình đấy thì những cái hạt vi nhựa nó sẽ thâm nhập vào nguồn nước cũng như là môi trường. Mục tiêu mình thay thế này là để mình giải quyết được cái bài toán về môi trường, sức khỏe con người. Những thứ này thì cái thời gian phân hủy thì sẽ bao lâu anh? Thời gian phân hủy thì dao động từ 1 năm cho đến 2 năm tùy dòng sản phẩm và tùy công nghệ. Bây giờ là những cái này là cả thế giới rất là quan tâm, cùng nhau phải hợp tác với nhau để bảo vệ môi trường. Vâng, đúng rồi. Và cái này là cái đóng góp của bên cái startup mà hiện tại là 100% Việt Nam cái này. Founded in 2022, the startup was born out of a desire to address Vietnam's growing plastic pollution problem. The founder, motivated by the environmental risks facing future generations, set out to create sustainable plastic alternatives. We started BUYO in 2022, right after we came out of COVID, and I realized that Vietnam is facing a very serious plastic pollution problem. And if we don't do anything with that, it will leave a very heavy baggage for our future generation, our children. And I realized that most of the solutions currently available in the market are recycling plastics. But recycling plastic alone cannot address the plastic pollution issue, because only 10% of all the plastic waste can be recycled. 90% will still stay in the environment. I thought that we need to look for another more holistic solution, which is plastic alternative, or what we call another material to replace plastics. And we found out that Vietnam is a big agriculture production country with a lot of agricultural biowaste available and discarded to the environment. So this is a big waste. And instead we can collect and upcycle these waste, turn them into something useful. And through R&D, we realize that they can provide the performance, they can provide the properties like plastics, but they can address the shortcomings of plastics, which is biodegradability and safety for human health. The process at BUYO involves upcycling agricultural waste into nanomaterials, which are then combined with biopolymers to create a biocomposite. This composite can be used for a wide range of applications, from packaging to utensils. And the best part? It's fully biodegradable and doesn't require an industrial composting facility. Khi mà em đi biển thì em thấy là nó xuất hiện rất là nhiều những cái nhựa
truyền thống mà nhất là những cái sản phẩm này? Mình nhận được khá nhiều quan tâm của khách hàng về những dòng sản phẩm gọi là single use á, dùng một lần. Tại vì khi dùng một lần thì cái việc mà họ sử dụng lại là rất là thấp. Ví dụ như họ mang đi họ mua cà phê họ uống rồi họ đi trong du lịch á, thì họ thường là sẽ sử dụng một lần thôi. Và hay là đóng gói thực phẩm chẳng hạn, thì những sản phẩm này nó khi mà sử dụng một lần thì cái việc mình sẽ thay thế bằng cái sản phẩm phân hủy sinh học nó rất là tốt. Tại vì khi đó là cái việc phát thải ra môi trường mình sẽ giảm thiểu được cái việc phân hủy cho sản phẩm. Em có thể xem được không anh? Được. Chắc chắn là nó có cái cảm giác hơi khác nhựa thường. Đối với sản phẩm nhựa sinh học vì là mình đi từ nguồn bã trong phế phẩm nông lâm nghiệp á, cho nên mình sẽ thấy những cái vân của sản phẩm, những cái đặc tính này mình có thể thấy được những cái natural effect của dòng sản phẩm là như vậy. Để sử dụng á, thì mình đã test ra những về vấn đề cơ tính hay tính chất á, thì tương tự như là nhựa truyền thống. Khi mà đốt nhựa thường á, thì nó sẽ ra rất là nhiều chất độc đúng không anh? Đúng rồi. Và còn cái này á, thì sẽ hoàn toàn khác. Vì nguồn gốc của nhựa mình thì cũng đi từ sinh học, có nghĩa là cũng giống như là thực vật thôi. Cho nên là từ thực vật thì tạo ra, cho nên khi mình đốt nó cũng giống như mình đốt những cái cây cỏ. Thì nó sẽ có cái hiệu ứng tương tự như vậy. Còn đối với nhựa truyền thống thì sẽ tạo ra những cái chất hóa học, thì nó sẽ tạo ra những ảnh hưởng nhiều đến môi trường thôi. So I think there's the awareness there among our consumers that they want to look for a more green, a more eco-sustainable packaging solution, but there's not the technology, any technology or any product available in the market before for them. So with BUYO coming to the market, we can offer a new solution, a new technology that is better for our planet, better for our health, and then it's not too expensive and very accessible. By contributing and bringing our technology and our product to the market, really to offer a solution to both our corporate customers and also our individual consumers in Vietnam. I've learned a lot about the process of the plastic alternative making as well, from the bio-waste collection all the way into the resin processing. So actually I got to take home some of the samples, and I used the plastic spoon and the fork, and I actually have to say that the materials that BUYO creates are almost the same as regular plastic, or perhaps even better quality. Perhaps we could share more about the benefits of these materials, because I think not a lot of people know about how these materials actually are so much better for the environment and not harmful for human health, because we know about them being biodegradable by name, but we don't know the science behind it, the process behind it. So I guess more education would be more encouraging. The impact of this innovative startup extends far beyond Vietnam's borders. The company has successfully reached international markets, forming partnerships with major global corporations in various industries. These collaborations have allowed the company to expand its reach and bring sustainable packaging solutions to a wider audience worldwide. Bây giờ mình có thể đi xem nhà máy ở đây được không anh? Rồi, được rồi. Để mình giới thiệu với Chris về cái máy, một cái máy mà nhà máy đã đầu tư rất là dây chuyền chủ lực của nhà máy hiện tại để sản xuất tạo hạt, là mình tạo nguyên liệu nhựa sinh học. Đây là tại cái hạt, những Đúng cái rồi. hạt nhỏ. Tại vì để trước khi mình tạo ra cái thành phẩm cuối cùng á, như những cái sản phẩm mà mình vừa xem, thì mình phải tạo ra cái hạt nhựa trước. Thì cái hạt nhựa đấy là mình sẽ sử dụng từ cái nguồn phế phẩm nông lâm nghiệp cũng như là những cái dòng nhựa phân hủy sinh học để mình tạo thành. Một ngày là mình sản xuất được bao nhiêu anh? Bao nhiêu cái hạt á? Cái số lượng bao nhiêu? Theo như công suất máy này mình có thể chạy, và mình đã nghiệm thu cái máy á, thì một ngày mình có thể chạy được đến 3 tấn. 3 tấn? Wow, một ngày là 3 tấn? Đúng rồi, nếu mà mình có thể chạy đến 3 tấn, mà một tháng mình có thể gần 100 tấn một tháng. Công suất 100 tấn. Phía bên đây là mình cũng có cái phần để bột những cái phế phẩm nông lâm nghiệp á, thì mình cũng có dây chuyền mình nạp tự động vào cái hệ thống tải bột này, thì hoàn toàn là mình công nhân mình không cần phải đổ tay, nên là mình sẽ giảm thiểu được sức lao động. Và mình kết hợp giữa hai cái nguyên vật, hai cái dây chuyền nạp tự động để mình phối trộn ra cái thành phẩm cuối cùng tùy theo các yêu cầu của khách hàng về tính chất yêu cầu và sản phẩm. Thì mình sẽ có bên bộ phận R&D mình sẽ có những cái tỷ lệ để mình tạo ra cái thành phẩm cuối cùng theo yêu cầu. Và hiện tại thì những cái sản phẩm đó là phần lớn là gì anh?
Phần lớn thì có như những cái ứng dụng mà bên ngoài mình có thể thấy, có thể đi từ là ứng dụng cứng, headphone hay là những cái thổi màng, những cái túi thì mình đều có thể tạo ra từ nguồn nguyên liệu này với cái máy trộn này. Wow. Và anh có thấy là bây giờ cái nhu cầu ở Việt Nam càng ngày càng nhiều không? Ở Việt Nam thì nhu cầu cũng nhiều, tuy nhiên là mình đang tập trung vào cái nhóm khách hàng có quan tâm nhiều đến môi trường cũng như là họ quan tâm đến hình ảnh thương hiệu. Còn về những cái sản phẩm mà thay thế đại trà thì bên mình cũng đang xúc tiến từng bước. Đặc biệt là châu Âu họ có cái tiêu chuẩn rất là cao về những cái dòng nhựa được phép sử dụng bảo vệ môi trường. Đó là nằm trong cái thị trường của họ yêu cầu. Công ty mình cũng ưu tiên tiếp cận những thị trường như vậy như là châu Âu hay là Mỹ. Wow, rất hay. As the country grapples with a rising tide of plastic pollution, the shift to green materials offers a promising solution for a cleaner future. Actually, BUYO, we see more opportunities and more favorable conditions in starting up a green startup company in Vietnam more than challenges. We have the great talent pool in Vietnam. We have a very low cost base to start up a company. We have the great support from different stakeholders, from the government to investors to the startup ecosystem to corporate sectors. I think the key challenge we are facing now is our material is very new to the markets, so it takes time to educate and to create the trend. And secondly, it's a cost barrier, and also the volume is still small, so the cost is higher than regular plastics. In more mature markets like Europe, the governments, they already have regulations and policies in place to support this kind of new material. So it has become a mandatory policy to move away from regular plastics and adopt this new material. They also provide a lot of incentives to support our material. But in Vietnam, the high level direction is there. The commitment is there, but I think we need more specific policies in place, more specific incentive schemes, and more better and stronger enforcement to really create a policy driver, market driver for new material like the one that we are supplying. Right now, as I shared earlier, 80 to 90% of our products are still exported. So my vision first, I think we want to grow our footprint in our home market in Vietnam, so hopefully we can also have more customers. However, the course forward is not without challenges. Educating the market about the benefits of these materials and overcoming the higher production costs remain significant hurdles. Yet the potential to transform industries and reduce environmental impact makes this transition crucial.